Hi students, warm greetings to you all. I am your maths teacher Valli. Today we can see the types of functions. Okay, one by one. So first one is one-to-one function. Okay, for example, in this arrow diagram, we have elements of x as 1, 2, 3 and elements of y as a, b, c, d, e. So here, as I told you earlier, the elements of the first set are pre-images and the elements of second set is called as image. Okay. Now in this pre-image 1 has image B and this pre-image has image as A and this pre-image 3 has pre-image 3 has image D. Okay. Now these pre-images have distinct images. Okay. Now distinct images means இப்போ இந்த ஒன்றுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து பி தான், ரெண்டுக்கு ஏ தான். இந்த ஏ வந்து வேற எதுக்கும் இமேஜாக இல்லை. அப்போது அந்த டிஸ்டிங்க்ட் இமேஜஸ் ஹேவ் distinct pre-images have distinct images. Okay. For example, in your book it is given that calls and friends. Okay, cell phone. Now we can take a first call to if you call to a friend B means you can make only one call at a time. That means then second call to a friend means only one call can be called. So that is explained as a function f from a to b is called one-to-one function if distinct elements of a have distinct images in b. Now many-to-one function. Many-to-one function means for example the persons are represented in the first set. Person P1, P2, P3, number of persons are 7 and they go for a film in a complex. The complex consists of 3 theaters, F1, F2, F3. 3 films are shown and these all peoples will not go for the same film. They may choose any film they like. Suppose if P1, P5 and P7 go for film 1 and P2 and P4 go for film F3, F6 or P6 also. And so many people from this person's set, they go for only one film. So it is called as many, it is given as an example and the definition is a function from F from A to B is called many-to-one function if two or more elements of A have same images in B. அதாவது இந்த மூணு ப்ரீஇமேஜ் இருக்குது, P1, P5, P7. இந்த மூணு ப்ரீஇமேஜுக்கும் ஒரே இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதாவது many-to-one function. Next, onto function. So onto function I can explain with a arrow diagram. First set consists of 1, 2, 3, 4 and second set consists of A, B, C, D. Here all the images should have pre-image. அதாவது இங்க இருக்கிற இமேஜ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு pre-image இருக்கணும். அதுதான். அதாவது இந்த onto அப்படிங்கிறப்ப ஒரு clue word இருக்குது, no elements. அதாவது on திருப்பி போட்டா no. அப்ப இந்த ரெண்டாவது செட்ல no elements should be left over. அதாவது எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் கட்டாயம் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெஃபினிஷனில் a function f from a to b is said to be onto function if the range of f is equal to the codomain of f. Obviously இதில் இருக்கிற எல்லா இமேஜுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா இதே தான் கோடமைன், இதே தான் ரேஞ்ச். அப்போ எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் பி ஹேஸ் த ப்ரீ இமேஜ் இன் ஏ. இதுதான், அதாவது எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் பி இன் பி ஹேஸ் அ ப்ரீ இமேஜ் இன் ஏ. இப்போ ஷார்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டு கோடோமைன். Now bijection. If a function f from a to b is both one-to-one and onto, then f is called a bijection from a to b. அதாவது ரெண்டுமே, அதாவது ஒன்-டு-ஒன்னாக இருக்கணும், onto-ஆக இருக்கணும். இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாரு, இந்த டிஸ்டிங்க்ட், அதாவது எல்லா ப்ரீ இமேஜுக்கும் தனித்தனியாக இமேஜ் இருக்குது. அதே போல்
எல்லா ப்ரீ இமேஜுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது. டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹேவ் டிஸ்டிங்க்ட் இமேஜஸ் இன் பி. அதாவது அதுவும் உண்டு. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் பி ஹேஸ் அ ப்ரீ இமேஜ் இன் 1. அதே போல் இந்த 1-to-1 on-to ஃபங்க்ஷன் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பைஜெக்ஷன் சொன்னேன். இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா 1-to-1 கரஸ்பாண்டன்ஸ். இப்போ ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், அதாவது எல்லா ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரே இமேஜ் தான். இங்கே பாரு, எக்ஸாம்பிள்லே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏக்கு இமேஜ் 3, பிக்கு இமேஜ் 3, சிக்கு இமேஜ் 3, டிக்கு இமேஜ் 3, ஈக்கு. அப்போ a function f from a to b is called a constant function if the range of f contains only one element. அதாவது இதில் கோடமைன் வந்து 1 2 3, இதில் ரேஞ்ச் வந்து என்னது 3 தான். அப்போ ஒரே ஒரு ரேஞ்ச் தான் இருக்கணும். அதாவது எல்லா ப்ரீ இமேஜுக்கும் ஒரே இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ அடுத்து வந்து என்ன இருக்குன்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். இந்த ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா ஏ டு பின்னு சொன்னோம். இங்கே வந்து ஏ டு ஏ, அதாவது ஒரு எலிமெண்ட் அதுக்கே மேப் ஆகிருக்கும் அதோட ரிலேஷன். அதாவது இந்த ஒன்றுக்கு வந்து ஒன்றே தான் இமேஜ், 2 ப்ரீ இமேஜுக்கு 2 தான் ப்ரீ இமேஜ், 3 ப்ரீ இமேஜுக்கு 3 தான் இமேஜ். அப்போ எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு ஏ தான். எப்போவுமே ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே ஏ டு ஏ டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அதாவது இங்கே 1 இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் 1 தான் அதோட இமேஜ். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டினோட்டட் பை ஐஏ. இப்போ அடுத்து வந்து ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன். ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் கால்ட் அ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் இஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ். அதாவது அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ரியல் வேல்யூஸ், அதாவது ரியல் நம்பர்ஸோட சப்செட்டாக இருக்கும். அதாவது ஆர் வந்து வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட். வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் வந்து ஒரு ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனாக, ஒரு கிராஃப் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இங்கே ஹரிசாண்டல் லைன் செட் வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து 1-to-1 ஃபங்க்ஷனா அப்படிங்கிறது, அது வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டு. ஒரு கிராஃப் வந்து 1-to-1 ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட். A function represented in a graph is 1-to-1 if the horizontal line, every horizontal line intersects the curve in at most one point. Example 1.12. Using horizontal line test, figure 1.35a, figure 1.35b, figure 1.35c, determine which of the following functions are 1-to-1. As I told you, the first sum, in this first sum we draw a horizontal line. This horizontal line intersects the graph at only one point. So the horizontal line cut the curve at one point. Since this graph is represents a 1-to-1 function. The second graph, if we draw a horizontal line, the horizontal line intersects more than one point on the graph. The horizontal line cut the curve at 2 points, more than 1 point. So this graph does not represent a 1-to-1 function. Third sum, and here also if we draw a horizontal line, the horizontal line cuts the graph at only 1 point. The horizontal line cut the curve at 1 point. So this graph represents a 1-to-1 function. Example 1.13. Let a equal to 1, set 1 to 3, b equal to 4 5 6 7, and f equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b. Show that f is 1-to-1 but not onto function. Okay, now in this we have to write the sum, set of all elements of a, set of all elements of b, and also the functions given in the ordered path. In order to find that whether it is onto or 1-to-1 function, better you draw an arrow diagram. List out all the elements of a in the first set, list out all the elements of b in the second set. Okay, now draw the relations 1 to 4, 2 to 5, 3 to 6. Now here all the pre-images have
டிஸ்டிங்க்ட், அதாவது தனித்தனியாக இமேஜ் இருக்குது. எந்த இமேஜுக்கும் ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை. அப்போ இது 1-to-1 தான். ஆன் டு ஒன் பார்த்தா இங்கே நோ எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர், அதுதான் நம்ம வந்து க்ளூ பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த A7க்கு வந்து என்ன இல்லை, ப்ரீ இமேஜ் இல்லை. அப்போது a function from A to B is 1-to-1 function because all the pre-images have images. All example 1.14, if set A equal to -2, -1, 0, 2 and f from A to B is an onto function defined by f of x equal to x square plus x plus 1, then find B. Okay. Now set A equal to -2, -1, 0, 1, 2. F from A to B is given by the formula f of x equal to x square plus x plus 1. Now for all the values of A, x in A, we have to find f of x. So when x equal to -2, f of -2 equal to -2 the whole square plus -2 plus 1, 4 minus 2 plus 1, that is 2 plus 1, 3. Now x equal to -1, f of -1 the whole square, -1 plus 1, -1 plus 1 get cancelled, -1 square is 1. Okay. Now when x equal to 0, 0 square plus 0 plus 1, that is 1. When x equal to 1, f of 1 is 3. When x equal to 2, f of 2 is 7. So now you could have observed that 3, 1, 7 are repeating. So range of f is 3, 1, 7. We have to find whether it is onto function. It is given that it is onto function. Okay. Now first set is x and second set is f of x. And list out all the elements of x, that is x belongs to A. And find and write all the elements of f of x here. And 3, 1, 1, 3, 7. Now here no repetition should be there. So here x, f of x, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 7. So -2 related to 3, -1 related to 1, 0 related to 1, 1 related to 3, and 2 related to 7. Here, since it is given as onto function, no element is left over. All the images have the pre-image. Example 1.15. Let f be a function f from n to n be defined by f of x equal to 3x plus 2, x belongs to n. Find the images of 1, 2, 3. Find the pre-images of 29, 53 and identify the type of function. Okay. Now here it is given that f from n to n, and also formula is given as f of x equal to 3x plus 2. Obviously x belongs to n means it consists of 1, 2, 3 etc. n. Now the first question is we have to find the pre-image. That means we have to find the images of 1, 2, 3. So when x equal to 1, f of x equal to, substitute 1 in the place of x. 3 into 1 plus 2, that is 5. X equal to 2 means f of 2, that is 3 into 2 plus 2, that is 6 plus 2, 8. Okay, x equal to 3, f of 3 equal to 3 plus 3 into 3 plus 2, 9 plus 2, 11. Now images of 1, 2, 3 are 5, 8, 11 respectively. Next one is given as images are given as 29 and 53. So image we know that f of x. So f of x equal to 29. 29 equal to what is f of x? 3x plus 2. So we want to find the value of x. So 3x equal to 29 minus 2. This plus 2, it comes to the left hand side minus. So x equal to 27 by 3, x equal to 9. And this is the pre-image. And f of x equal to 53. When we substitute here 53 for f of x, 3 into x plus 2. So 3x equal to 53 minus 2, 51. So x equal to 51 by 3, x equal to 17. So the pre-images of
29 and 53 are 9 and 17. Here, since the function is f from n to n, the elements of n are 1, 2, 3, etc. Here also 1, 2, 3, etc. We have distinct images for all the pre-images in n. So it is 1 to 1. All the pre-images will have image by the formula 3x plus 2. 3x plus 2 is okay. Now this is not on to, why? Because means these images 1, 2, 3, 4 as well as 6, 7 and 9, 10 do not have any pre-image. So this function is 1 to 1 but not on to. Example 1.16. Forensic scientists can determine the height in centimeter of a person based on the length of their thigh bone. They usually do so using the function h of b equal to 2.47b plus 54.10, where b is the length of the thigh bone. Verify the function is 1 to 1 or not, and also find the height of a person if the length of his thigh bone is 50 centimeter, and if the length of the thigh bone find the length of the thigh bone if the height of the person is 147.96 centimeter. Example 1.16. And in order to find that this function, given function is a 1 to 1 or not, we have to find whether all the pre-images has distinct images using the formula. H of b is given as 2.47b plus 54.10. We can substitute the value 1 for b. So h of 1 gives you 56.37, and when b equal to 2, h of 2 gives you 59.04. b equal to 3 gives you h of 3 as 61.51. Okay. Now here when you go through all these values, all are distinct. Now when we represent the values which we have found out in an arrow diagram, all has distinct image. Okay. Now so the function is 1 to 1. Reason, since all the pre-images have distinct images. Okay. Second sum is length of the thigh bone is given as 50 centimeter. So b value is 50. So h of 50 equal to, when you substitute all the values and when you simplify, you get h equal to 177.5 centimeters. So what is asked? Height of the person is 177.5 centimeter. Next one, they have given the height as 147.96 centimeter. You have to find the length of the bone. So here h of b, that is height of the person, is given as 147.96. So substitute the value 147.96 in h of b. Then simplifying all this, you get b equal to 38 centimeter. Example 1.17. Let b be a function from R to R defined by f of x equal to 3x minus 5. Find the values of a and b given that a, 4 and 1, b belong to f. Okay. Now, example 1.17. Now, given formula is f of x equal to 3x minus 5. If the value of x is a, means 3 into a minus 5 equal to 4. It is given that a, 4. So, we have written equal to 4. So, 3a equal to 4 plus 5. So, 3a equal to 9. A equal to 9 by 3. A equal to 3. Now, next one is given as 1, b. So, 3 into 1 minus 5 equal to b. 3 minus 5 equal to b. B equal to 2.